Hello, children. Good morning, everyone. I hope you all are fit and fine. Right, today we are going to start Unit 7 Thermodynamics. In Unit 6, only one derivation is remaining. Okay, I will teach you it in next class. That van der Waals equation, which is an important derivation. Okay, I will teach you next class. Right, let us start Unit 7 Thermodynamics. Okay, have you heard the word thermodynamics? Okay, some children may heard, some may not heard. Okay, right. I will explain you clearly. Okay, what is thermodynamics? Right. Okay, let's start. First of all, what is thermodynamics? Okay, the term thermodynamics means it is a flow of heat. Okay, it is derived from the Greek word. Okay, derived from the Greek word. அப்போ thermodynamics வந்து ஒரு Greek wordல இருந்து derive பண்ணிருக்காங்க. Thermo அப்படின்னா heat, dynamics அப்படின்னா ஒரு flow, motion, flow அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? Right. So in our daily life, okay, in our daily life we come across many reactions, okay, such as burning of fuel, okay, burning of fuel to produce the heat energy, gas stove பத்த வைக்கிறோம், flow of electrons through circuit to produce the electrical energy, metabolic reactions to produce the necessary energy for biological functions, and so on. So this thermodynamics, okay, it is the study of the transformation of energy, okay, that explains all the processes, okay, quantitatively, and allow us to make useful predictions. Okay, and in the 19th century, okay, the scientists tried to understand the underlying principles of steam engines, okay, which were already in operation. So in order to improve their efficiency, so the basic problem of the investigation was the transformation of heat into mechanical work. Okay, so thermodynamics is a branch of physics, okay, that deals with the laws that is governing the energy and work. So the exchange of heat energy to another forms of energy, that is the thermodynamics. Okay, so this thermodynamics evaluates the macroscopic properties such as heat, work, and their interrelationships. So it deals with the properties of systems in equilibrium and is independent of any theories or properties of the individual molecules. Okay, so the principles of thermodynamics are based on three laws of thermodynamics. The first two laws are, okay, first law, second law, third law. Okay, there are three laws in thermodynamics. Okay, so the first two laws that summarize the actual experience of the interconversion of different forms of energy. Okay, and the third law, okay, that deals with the calculation of entropy and the unattainability of the absolute zero Kelvin. First two law that summarize the actual experience of the interconversion of different forms of energy, and the third law deals with the calculation of entropy and the unattainability of absolute zero Kelvin. Okay, so this thermodynamics that carries high practical values but bears the certain limitations. Okay, it is independent of atomic and molecular structure and the reaction mechanism. Okay, the laws can be used to predict whether a particular reaction is feasible or not under a given set of conditions. Okay, but they cannot give the rate at which the reaction takes place. So in other words, this thermodynamics deals with the equilibrium conditions quantitatively, so but does not take into account the kinetic approach to the equilibrium state. Okay, you understood? Next, I told you, okay, there are three laws in the thermodynamics. Okay, first of all, the zeroth law of thermodynamics, okay, it states that when two bodies are in thermal equilibrium with the third body, two bodies are in thermal equilibrium with the third body, they are also in thermal equilibrium with each other. Okay, most important one. And the first law of thermodynamics states that the heat and the mechanical work are mutually convertible. Okay, or energy can neither be created nor destroyed, it can transfer from one form to another.
And next, the second law of thermodynamics. Okay, there is a definite limit to the amount of mechanical energy which can be obtained from a given quantity of heat energy. Okay, so these are the laws of thermodynamics. Okay, thermo means heat, dynamics means flow. So flow of heat energy ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து அதர் ஃபார்முக்கு எனர்ஜி எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ணவும் முடியாது, அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணவும் முடியாது. பட் we can transfer from one form to another form, one place to another place. Okay, it neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one form to another form. So these are the laws of thermodynamics. Okay, you understood? Right. Next, what is the systems and surroundings of thermodynamics? Okay, right. First of all, before going into the thermodynamics applications, it is important to understand the meaning of certain terms. Thermodynamicsல certain terms அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம். சரௌண்டிங்ஸ், பவுண்டரி, ஓகே, அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், வாட் இஸ் அ சிஸ்டம்? What is a system? Okay, so the universe is divided into two parts, the system and its surroundings. Okay, first of all, universe. Okay, universe is divided into system and the surrounding. Okay, the system is the part of a universe. System is a part of a universe, so which is under thermodynamic consideration. Okay, system system is a part of a universe which is under thermodynamic consideration. It is separated from the rest of the universe by real or imaginary boundaries. Okay, real or imaginary boundaries. Okay, do you understood? So it is defined as a definite area or a space where some thermodynamic process takes place. Apo system, the see the picture, the dotted area, closed dotted area. Okay, it is a definite area, or it may be defined as a space where some thermodynamic process takes place. So thermodynamic process நடக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா, அந்த ஸ்பேஸை தான் என்ன சொல்றோம், சிஸ்டம்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட், சரௌண்டிங்ஸ். ஓகே, வாட் இஸ் surroundings? Okay, right. Surrounding means everything in the universe that is not a part of the system. Okay, that is called the surroundings. Surroundings means everything in the universe, but that is not a part of system. யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா தான் சரௌண்டிங், பட் அது சிஸ்டமோட பார்ட் இல்லை. அப்போ சிஸ்டம்க்கு வெளியே இருக்கு. அப்போ அந்த அந்த ரெக்டாங்குலர் ஏரியா தான் யூனிவர்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க. சென்டர்ல இருக்கிறது சிஸ்டம், அதை சுற்றி இருக்கிறது சரௌண்டிங். ஆனால் அந்த சரௌண்டிங் யூனிவர்ஸில் தான் இருக்குது, ஆனால் சிஸ்டமோட பார்ட் அது இல்லை. ஓகே, டு அண்டர்ஸ்டுட்? நெக்ஸ்ட், பவுண்ட்ரினா என்ன? ஸோ எனி திங் விச் செப்பரேட்ஸ் த சிஸ்டம் ஃப்ரம் இட் சரௌண்டிங். ஸோ சிஸ்டமையும் சரௌண்டிங்கையும் செப்பரேட் பண்ணுறது பவுண்ட்ரி. சிஸ்டமையும் சரௌண்டிங்கையும் செப்பரேட் பண்ணுறது பவுண்ட்ரி. அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, த சிஸ்டம் மே பி வாட்டர் இன் அ பீக்கர். ஓகே, சிஸ்டம்க்கு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்கிறேன். சிஸ்டம் மே பி வாட்டர் இன் அ பீக்கர். ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கோங்க, அதுக்குள்ள வாட்டர் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அந்த பீக்கருக்குள்ள இருக்கிற அந்த வாட்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, பீக்கருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர், அப்போ அது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு லிக்விட். ஓகே, அதுதான் என்னது, சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட், பலூன் ஃபில்டு வித் ஏர். ஒரு பலூன் இருக்கு, அந்த பலூன் தான் என்னது, பவுண்டரி. பலூனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட், aqueous solution of glucose. Okay, so on the basis of physical and chemical properties, the system is again divided into two subunits. Okay, first of all, the system is called homogeneous system and heterogeneous. Homo means it's same. Okay, so physical state வந்து same இருக்குது, that is homogeneous. What is heterogeneous? So the physical state of all its constituents not same. Okay, so what is homogeneous now? Mixture of gases, mixture of liquids. Okay, mixture of gases, mixture of liquids, so that are miscible and that are same.
அதுவே heterogeneous அப்படின்னா ஆயில் அண்ட் வாட்டர். ஸோ ஆயில் அண்ட் வாட்டரை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னா தனித்தனியாக தெரியும். ஆயில் தனியாக தெரியும், வாட்டர் தனியாக தெரியும். ஸோ தட் இஸ் immiscible, isn't it? So that is physical state is not the same. So it is called the heterogeneous system. Okay, you understood what is system, what is surrounding, what is boundary. Have you understood? Okay, right. Next, what are thermodynamic system? Okay, so there are three types of thermodynamic system. That is depending on the nature of the boundary. Okay, so first of all, isolated system, closed system, open system. Okay, there are three types of thermodynamic system that is depending upon the nature of the boundary. Okay, what is a boundary? That separates a system from its surrounding, that is called the boundary. So based upon the nature of the boundary, the systems is further classified into three types. First of all, isolated system. What is isolated system? A system which can exchange neither matter or nor energy with its surrounding, that is called the isolated system. So அது எதையுமே transfer பண்ணாது, exchange பண்ணாது. So here boundary is sealed and insulated. So hot water contained in a thermos flask is an example of isolated system. ஸோ என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஹாட் வாட்டரை ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றுறோம் அப்படின்னா வெளியே ஷேர் ஆகுமா? அந்த ஹாட் வாட்டர் ஹாட்டாக தானே இருக்கும், வெளியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. அப்போ ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் அப்படின்னா, ஸோ போத் த எனர்ஜியாக இருக்கட்டும், வாட்டர் வேப்பராக இருக்கட்டும், ஹீட்டாக இருக்கட்டும், neither enter or neither leave the system. So what is isolated system? A system that is not influenced in any way by the surroundings. It is not influenced system that is not influenced in any way by the surroundings. So surroundings கூட அதுக்கு எந்த லிங்க்குமே இருக்காது. That is the isolated system. So hot water in a flask, that is a great example of isolated system. Next, what is a closed system? Closed system means a system which can exchange only energy. Heat transfer நடக்கும், but water vapor transfer நடக்காது. Okay, ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அங்கே நடக்கும், வாட்டர் வேப்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்காது. அதான் ஐசோலேட்டட். அதான் க்ளோஸ்டு. ஐசோலேட்டட்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் அங்கே நடக்காது, வாட்டர் வேப்பரும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது, எதுவுமே இருக்காது. அங்கே ஒரு இன்சுலேஷன் இருக்கும், ஒரு க்ளோஸ்டு சிஸ்டமாகவே அது இருக்குது. Closed system na a system which can exchange only energy but not matter with its surroundings, that is called the closed system. So here the boundary is sealed but not insulated. Boundary வந்து seal ஆயிருக்கு but not insulated. So hot water contained in a closed beaker. Hot water contained in a closed beaker. சரியா, ஒரு பீக்கர் எடுத்திருக்காங்க, க்ளோஸ் பண்ண ஒரு பீக்கருக்குள்ள ஹாட் வாட்டர் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அங்கே ஹீட் வந்து என்ன ஆகும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா? ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். சரியா, ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், பட் தேர் இஸ் நோ வாட்டர் வேப்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபர். So a gas contained in a cylinder fitted with a piston constitutes a closed system. Okay, this is a closed system. So it has transfer of mass with its surrounding but may have a transfer of energy with its surrounding. Next, what is the open system? So open system na உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும், இட் ஹேவ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போத் த மாஸ் அண்ட் எனர்ஜி. ஸோ அங்கே ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நடக்கும், வாட்டர் வேப்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நடக்கும். தட் இஸ் த ஓப்பன் சிஸ்டம். ஸோ அ சிஸ்டம் விச் கேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் போத் த மேட்டர் அண்ட் எனர்ஜி வித் இட் சரௌண்டிங்ஸ், தட் இஸ் கால் த ஓப்பன் சிஸ்டம். ஸோ ஹாட் வாட்டர் கண்டெய்ன்ட் இன் அ ஓப்பன் பீக்கர். அங்கே வந்து க்ளோஸ்டு பீக்கரில் வச்சுருப்போம். ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் நடக்கும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வாட்டர் வேப்பரும் என்ன ஆகும், அப்போ ஒரு பாண்ட் எடுத்துக்கலாம், அப்படிதானே, ஒரு பாண்ட் எடுத்துக்கலாம். சரியா, ஒரு பாண்ட்ல கூட அப்படிதான் நடக்கும். ஸோ அங்கே வாட்டர் வேப்பரும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது. So hot water that is contained in an open beaker is an example for the open system. So here both water vapor and energy is transferred to the surroundings. So all the living things and chemical reactions are open system because they exchange matter and energy with the surroundings. Okay, so all the living things and chemical reactions are open system. Okay, மேக்ஸிமம் எல்லாமே ஓப்பன் சிஸ்டமாக தான் இருக்குது. Next, properties of the system. Okay, properties of the system. What are the properties? So there are two properties, intensive properties and extensive properties. Okay, so some of the properties of the system, okay, that depends on its mass or size.
So whereas other properties do not depend on its mass or size. So based on this, the properties of the system are grouped as extensive property and intensive property. Okay. So what are intensive and extensive properties அப்படின்னா some of the properties of the system that depends on its mass or size, whereas other properties do not depend on its mass and size. So based on this, the properties of the system are grouped as extensive and intensive property. So first of all, what is intensive properties அப்படின்னா the property that is independent of the mass or size of the system. ஸோ ஒரு சிஸ்டமோட மாசையோ சைஸையோ அது டிபெண்ட் பண்ணாது. இட் இஸ் இண்டிபெண்ட். டிபெண்ட் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் இன்டென்சிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னா ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், டென்சிட்டி, டெம்பரேச்சர், பாய்லிங் பாயிண்ட், ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். ஸோ டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அது வந்து அந்த மாசையோ சைஸையோ பொறுத்து டிபெண்ட் ஆகாது. ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மாசையும் சைஸையும் பொறுத்து அது டிபெண்ட் ஆகுமா? ஆகாது. ஸோ மாசையும் சைஸையும் பொறுத்து அது டிபெண்ட் ஆகாது. தட் இஸ் இன்டென்சிவ். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி? ஸோ த ப்ராப்பர்ட்டி தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த மாஸ் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம். ஸோ மாசையும் சைஸையும் பொறுத்து தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒர்க் ஆகும். தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த அமௌண்ட். ஸோ வால்யூம்ங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ வால்யூம் எப்படி சொல்லுவோம்? ஆப்ஜெக்டோட சைஸு, மாஸு அதை பொறுத்து தான் இதோட வால்யூம் சொல்லுவோம். ஸோ வால்யூம், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், மாஸு, internal energy, இதெல்லாமே extensive properties. Okay, you understood? So these are the intensive and extensive properties. Next, thermodynamics process. Okay, thermodynamic processes. Okay, so let's see one by one. So the method of operation which can bring about a change in the system. Okay, ஆப்ரேஷன். ஓகே, ஒரு ஆப்ரேஷன் அது வந்து அந்த சிஸ்டமில் ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வருது அப்படின்னா தட் இஸ் த தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ். ஸோ ஹீட்டிங், கூலிங், எக்ஸ்பேன்ஷன், கம்ப்ரெஷன், ஃபியூஷன், vaporization, etc. are some examples of the thermodynamic process. So what are the types of process? A thermodynamic process can be carried out in different ways and under different conditions. Okay, thermodynamic process can be carried out in different ways and under different conditions. Okay, the processes can be classified as reversible process, irreversible process. Okay, reversible process and irreversible process. So what is a reversible process? The process in which the system and the surrounding that can be restored to a initial state from the final state. ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பியும் அதால் இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு வர முடியுது வித்தவுட் ப்ரொடியூசிங் எனி சேஞ்சஸ் இன் த தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். தட் இஸ் கால் த ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். ஓகே, ஒரு ப்ராசஸில் சிஸ்டம் சரௌண்டிங்க்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸில் இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. பழையபடி அந்த ஃபைனல் ஸ்டேட்லேருந்து இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாமல், ப்ராப்பர்ட்டிஸில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாமல் அது வருதுன்னா தட் இஸ் த ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். ஸோ தேர் ஆர் டூ இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் த ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் டு அக்கர். So firstly, the process should occur infinitesimally slowly, and secondly, throughout the process. So the system and surroundings must be in equilibrium with each other. Okay. Next, irreversible process. So the process in which the system and surrounding cannot be restored to the initial state from the final state, that is called an irreversible process. So all the processes that is occurring in nature are irreversible processes. Process in which the system and surrounding cannot be restored to the initial state from the final state, that is called the irreversible process. So all the processes that is occurring in nature are irreversible process. So during the irreversible process, the system and surroundings are not in equilibrium with each other. System and surroundings are not in equilibrium with each other. Okay, so that is the irreversible process. Okay, that is the irreversible process. Okay, you understood? So the states of a thermodynamic system can be changed by interacting with the surroundings through work and heat. So when a change occurs in a system, okay, when a change occurs in a system, that system is called thermodynamic process. So there is a thermodynamic cycle. Okay, that is a sequence of different processes that begins and ends at the same thermodynamic state. So some sample processes are isothermal process, isobaric process, isentropic process, constant volume process, adiabatic process. Okay, right. So what is isothermal process? So in isothermal process, okay,
that is defined as a one in which the temperature of the system remains constant. So isothermal அப்படின்னா temperature constant அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Isothermal processனா temperature constant. Isobaric அப்படின்னா pressure is constant. Isentropic அப்படின்னா entropy is constant. ஓகே, கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அடையபெட்டிக் ப்ராசஸில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்காது. அவ்வளோதான், ஷார்ட்டாக நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு, நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் மெயினாக இருக்கக்கூடிய வேர்டு என்ன செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஐசோ தெர்மல், தெர்மல்னா டி வருதா, ஸோ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஐசோபாரிக், ஐசோபாரிக்ல பி வருது, பாரிக். ஸோ பாரிக்னா ப்ரெஷர், ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணுறது என்னது, பார்ல சொல்லுவாங்க. ஸோ ப்ரெஷர்னா பார். ஸோ ஐசோபாரிக் அப்படின்னா ப்ரெஷர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஐசென்ட்ரோபிக் அதில் என்ட்ரோபிக்னு வருது. ஸோ என்ட்ரோபி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ்னு உங்களுக்கு வெளிப்படையாகவே இருக்குது. ஸோ வால்யூம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். நெக்ஸ்ட் அடையாபெட்டிக் ப்ராசஸ். அடையாபெட்டிக் அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அடையாபெட்டிக்னா தேர் இஸ் நோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, டு யூ அண்டர்ஸ்டுட்? Okay, let me explain you one by one detail. First of all, adiabatic process. Adiabatic process na heat transfer zero. Okay, so adiabatic process is defined as a one in which there is no exchange of heat. There is no heat transfer between the system and the surrounding. So this process in which no heat can flow into or no heat can flow out of the system, that is called the adiabatic processes. So this condition is attained by thermally insulating the system. So in an adiabatic process, if work is done by the system, its temperature decreases. So if work is done on the system, its temperature increases. So because the system cannot exchange heat with its surroundings. So adiabatic processல work done நடக்கும்போது temperature decrease ஆகுது. ஓகேவா, திரும்ப ஒர்க் நடக்கும்போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அங்கே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸும் இருக்கு, டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸும் இருக்கு. ஸோ ரெண்டும் இருக்கிறதுனால அங்கே எந்த ஹீட்டுமே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை. ஸோ அடையபெட்டிக் ப்ராசஸ் Q equal to 0. Next, isothermal. Isothermal process is defined as a process in which the temperature of the system remains constant. So thermal அப்படின்னா temperature remains constant. So during the change from the initial to the final state. So the system that exchanges the heat with its surrounding and the temperature of the system remains constant. So here dt equal to 0. Next, isobaric, that is defined as a one in which the pressure of the system remains constant. From process நடக்குது இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் நடக்கிற வரை அங்கே ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ். ஓகே, தேர் இஸ் ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ். ஸோ ஐசோகோரிக் ப்ராசஸில் வால்யூம் ஆஃப் த சிஸ்டம் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ்க்கு இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னா ஐசோகோரிக். ஐசோகோரிக், ஓகேவா, ஐசோகோரிக்னு இன்னொரு நேம் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ்க்கு. Next, cyclic process. So when a system returns to the original state after completing a series of changes, okay, then it is called the cycle. So நிறைய ஸ்டேஜஸை கடந்து கடந்து வருது, ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு வருதுன்னா அது சைக்கிள்னு சொல்லுவோமா. ஸோ தேட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் த சைக்ளிக் ப்ராசஸ். சீரீஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி வருது. ஓகேவா, ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் த தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ். Next, state path, state function and path functions. Okay, so what is the state function? So what are the state variables? First of all, state variables அப்படின்னா the system quantity whose values are fixed at a constant temperature, pressure and composition. Okay, a thermodynamic system, okay, that can be defined by using the variables. சம் வேரியபிள்ஸை வச்சு இந்த தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டமை சொல்லுவோம். வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா ப்ரெஷருக்கு வந்து பின்னு சொல்லுவோம், வால்யூம்க்கு வந்து வின்னு சொல்லுவோம், டெம்பரேச்சருக்கு வந்து டீன்னு சொல்லுவோம். அதுதான் என்னது வேரியபிள்ஸ். ஓகே, ஸோ அ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ தெர்மோடைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ சிஸ்டம் which has a specific value for a given state and it does not depend upon the path by which the particular state is reached. So for example, pressure, volume, temperature, internal energy, enthalpy, ஸோ ஃப்ரீ எனர்ஜி எல்லாத்துக்குமே ஒரு சிம்பிள் இருக்குது, அதுதான் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ a system whose property, the system property whose values depends only on the initial and final states of the system. Okay, does not depend upon the path. And what is the path function? Path function is a thermodynamic property தான் whose value depends upon the path by which the system changes from the initial to final state.
So example வந்து work heat. Okay, that will have the different values if the process is carried out reversibly and irreversibly. So system quantity whose value is dependent on the manner in which the transformation is carried out. So it depends upon the transformation, that is the path function. It depends upon the path. So எந்த வழியில வருது, என்ன மாற்றங்கள் வழியில ஏற்படுது, அதான் path function. State function அப்படின்னா it depends upon the values. Okay, initial இருந்து final வரை it depends upon the variables, pressure, volume, temperature, internal energy, enthalpy, like that. Okay, so these are the state and path functions. Okay children, that's all about today's class, and your homework is note down the one words, okay, up to page number 191, 186 to 191, today's topic. So write homework note la one words attend பண்ணுங்க, and your assignment is question. Okay, book back question 26 to 29, question number 38, 26 to 29 and question number 38. Okay, that is your assignment. Okay, and your class work is book back ல உள்ள one words மார்க் பண்ணுங்க, book back லயே மார்க் பண்ணுங்க. ஓகேவா, class work நோட்ல எழுதணும்னு இல்ல, book back ல one words மார்க் பண்ணி படிங்க. Okay, book back ல உள்ள one words மார்க் பண்ணி படிங்க. I think you may have the guide. If you are not having the guide, go through the book. Okay, go through the book. Okay children, very easy one. Study well, don't waste a single time. Okay, 26 to 29 and 38 question assignment எழுதும்போது படிச்சுட்டு தான் எழுதணும். ஓகேவா, each and everything you study and write. Okay, then that will be very useful for you during your exams. Okay children, have a nice day. Thank you.